Welcome to Desi Close Look. I'm your host, Sandy Chetta, and I also host the live stream on Saturdays at 4 p.m., which is now viewed on YouTube. Today, we have with us Manny Kang from Semo Foundation, and we are going to hear about his inspiring story and what caused him to start up this foundation. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਨੀ ਕੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ Semo Foundation ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. Welcome, Manny. Welcome to the show. It's a pleasure to have you here. Thank you, Sandy. Thank you to the entire Close Look team. I'm very happy to be here to share today. You're very welcome. So please ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ Semo Foundation ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ in 2001 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਮਮ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਟਲ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੰਗ ਸੀਗੀ just 51 years old. Oh, I'm so sorry. Yeah, no, thank you. And ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਗਵਾਚੇ ਸੀਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੀ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪਾਇਆ ਫੂਡ ਕਲੋਥਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹ 3 ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਫੂਡ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮਰੀ ਆਨਰ ਕਰੀਏ ਐਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਗਵਾਚੇ ਰਹੇ ਐਂਡ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਮਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀਏ ਬਸ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚਲਾਈਏ ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ brother and dad so ਅਸੀਂ ਫਿਰ Beautiful. Humble beginnings. Yes, that's very beautiful. And ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਂਡ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ 3 ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ food, shelter and food, clothes and shelter, which is very important. Those are the basic needs of life. ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ. So this is it's a wonderful thing that the family is doing. And so tell us a bit more. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਈਕ food bank, right? The city food bank ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਬਣੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖਣੇ ਲਾਈਕ ਲੋਕਲ ਪਾਰਕ ਹੋਇਆ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਹੋਰ ਚੈਰਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਸਿਟੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਬਿਊਰੋ ਫਰੇਜ਼ਰ ਰੀਜਨ ਐਬੋਰੀਜਨਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਤੇ ਆ ਸੇਇੰਗ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਡੋਰ ਤੇ ਨੌਕ ਕਰਦਾ always answer ਇਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਰ ਤੇ ਖੜਾ you don't know ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬੜੀ ਇੰਬੈਰਸਿੰਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕੈਸ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ Beautiful. So ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ food, clothing, shelter ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਹੀ ਆ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਾਈਟ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਏਦਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ I congratulate you for that. It's an amazing cause. And ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਆ and it's great to be able to change it into something positive and keep the legacy going.
You know, it's very important to carry on your mother's name. It sounds like, you know, you're wanting to do that, and perhaps, you know, her grandchildren at some point will get to see that too and carry on the foundation's name and that legacy. And so I understand that you're doing some fundraising events as well. So ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ events ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ? Oh no, very good. Yeah, fundraising ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ local events, Right. Sporting events. Okay. So ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ basketball tournament for the youth. ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਆਇਆ like entry fee ਹੋਈ ਜਾਂ sponsor ਹੋਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ fundraising ਜਾਂਦੀ ਸੀ। Hockey tournament. And ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ in about 2016. ਹੁਣ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। Big major event ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਲਾ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ Inspire. ਅੱਛਾ ਜੀ। To inspire the local community. And ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ theme ਬਣ ਗਿਆ। So, you know, 300 to 400 people, full dinner, entertainment. Lovely. Right? Live auction, silent auction. So, a event ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, very successful. And ਉੱਤੋਂ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ connection ਗਾਹਾਂ ਬਣ ਲੱਗੇ, and you know, community work and getting introduced to new people. But last year, ਥੋੜੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ. Oh, of course. With COVID. Yes. It was very difficult. Yes, for sure. And ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ transform ਕਰਨਾ ਪਿਆ, like ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ pivot. ਹਾਂਜੀ। We had to pivot. Yes. And ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ change ਕਰ ਲਿਆ to online fundraising and online auction. So ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ last year in 2020 ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ 3-day event ਰੱਖ ਲਿਆ। Wow. Okay. Yeah. And we were nervous ਕਿ you know support ਆਊਗੀ, and it was amazing. Like it was unbelievable. ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ local community ਹੋਏ ਜਾਂ sponsor ਹੋਏ, every single one it felt like they gave extra. Oh, that's right? lovely. So only to understand that you know जो ਅਸੀਂ donate कर रहे हैं, go to the local charities. So बाकी ਜਿਹੜੇ charities ਸੀਗੇ last year, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ food bank ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ difficult ਸੀਗਾ. And everybody was giving a little bit less, it felt like. But at the end of the year, ਸਾਡੇ ਸੀਗਾ in November 2020. Okay. And ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ this year, hopefully get live ਵਾਪਸ, you know, back in the hall. ਗਾਲਾ ਰੱਖੀਏ, but ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ COVID ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ, it's too high. It is, yeah. It's ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ event is very family orientated. Yes. ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ all ages. ਹਾਂਜੀ। And ਇਹ ਸਾਨੂੰ you know good, you know, proper ਨਹੀਂ feel ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ live event ਲੱਗੀਏ. So this year again, on November 19, 2021. ਹਾਂਜੀ। ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ online. So at semofoundation.com. Okay. Very easy. Online. ਆਪਣੇ donate ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Online auction ਤੇ 60 to 70 items. So autographed Vancouver Canucks memorabilia, furniture, TVs, all kinds of gift baskets. Excellent. So ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ arrange ਕੀਤਾ to host. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਸੋ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂ نو ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, 19 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਤੋਂ, ਅੱਜ 20 ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 21 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਕਸ਼ਨ ਲਈ at Semo Foundation, so SEMO foundation.com, and it's very easy. Home page ਤੇ ਆਪਣੇ green button ਆ, ਇੱਕ press ਕਰੋ and you're entered. Lovely. ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਰਿਓ ਸਪੋਰਟ। ਵਾਓ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਆਕਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵੈਲਿਊ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ, ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, semofoundation.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ and check it out and participate as much as you can. And ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ community, even the mainstream community, you know, when it comes time to give, we do give. And ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ even $1 ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਾਨ ਤਾਂ ਦਾਨ ਆ, you know, whatever you can donate, it's the thought that counts. It's the act of giving
and it's whatever you can give, because ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ $1 ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੰਡਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਅਰਲੀਅਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਮਾਮ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪਸ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੰਗਣਾ, right? So for all of us, it is very difficult to ask for help when you need it, but your foundation seems amazing. You've supported a lot of folks in the community, and you've provided these basics, out of everything that you've been doing. And again, going back to, you're honoring your mom's memory, and you're honoring the values that she taught you, as a child, and you're going to carry that forward with you. So tell me a little bit more about ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ? Yeah, no, idea ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ family, right? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸੀਗੇ, it was very difficult, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬ ਸੀ, it was very hard, and ਛੋਟੇ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋਇਆ, ਸਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ we have to do something, and ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ even if it's a little bit, even if it's 500 1000, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ, I think only $10 days went, yes, right? And ਬੜੇ ਖੁਸ਼, we were very happy, and then eventually ਦੋ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ $1000 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, and then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ let's try something bigger, and ਫਿਰ eventually ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋਏ 15,000 20,000 25,000, wow, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੰਸਪਾਇਰ ਇਵੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ almost 125,000-150,000 ਹੋ ਗਿਆ for the local community. So ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈਗੇ in Vancouver, but ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ part time ਆ, we do our part, and hopefully one day full time ਕਰ ਸਕੀਏ. Absolutely. And hopefully one day we'll ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ $10,000 raise instead of 1,000. Yes. So maybe one day we can raise 100,000 at one event. So gaha the goal idea, right? You absolutely will, and you have to keep the hope. Okay, and the umeed honi chahidi hai, right? And ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨੂਨ, ਉਹ ਪੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋ, and ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਰੱਬ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ, and I do wish you a lot of success. You have been successful, and it's like you said, it's not the amounts that matter, yes, it's the cause and the way that you're doing it. And yes, there are many charities out there, and especially around this time of the year, Christmas is coming up, there's a lot of other cultural events, and everybody's out there looking for donations, looking for support. And so how do you make that decision on who you're going to support, with your donations? So again, it has to be a cause that's close to you sometimes, or something that you or your family has gone through. And ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ mom ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, and so ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, and ਬਹੁਤੇ families, everybody knows somebody that has either gone through some form of cancer or has lost a loved one through cancer. And, it is very devastating. But again, going back to, if you can inspire somebody, or if you can motivate somebody to do something, take that pain and turn it into something positive, something that you can inspire the future generations with. I think that's such a wonderful cause that you've created, and a wonderful way that you're trying to do that. So is there anything else that you would like to share with our viewers about the foundation, about your family, about your mom? Is there a special memory that you would like to share about your mom? Well, lots of memories. Yes. Yeah, lots of memories about mom, and just the thing that always strikes me back when I think back to, we were very young when she was doing her community work, and she was helping folks in any way she could. Hardly knew any English. Oh, right? yes. And she still made it a success. But I remember her trying to get us involved, and we were very young. I'm the oldest one out of the three, the siblings. Okay. And just her ways of, she would get together donations, food, supplies,
And she'd be like, okay, if it was fruits, I want you to touch it before I put it in the car to take it away. Wow. And I'm like, okay, Mom, like, Yes. it's okay. Yeah. It's okay. We don't have to. We're busy. We're playing video games. We're talking to our Right. Then she would find ways to, okay, can you guys help me put it in the car? And it was her way of just getting us involved. Yes. Right? The three of us walking and helping her load up the supplies, and then she's gone to do her work. But I remember her saying that to me one time. She goes, "Ehi ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ. You'll remember ਤੈਂ ਵੀ ਕਹਾ ਇਹੀ ਕਰਨਾ." Wow. And I never forget that. She goes, "ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰੂਗਾ." Yes. You just don't, like, I didn't know it. Of course, at the time. Yeah. The funny thing now is I do the same with my little daughter Yes. and son. Right? They're young, and I help them get them to load up the car, load up the supplies. Hopefully, little bits will stick with them. And it will. So maybe one day they're here and they're talking a lot bigger than what I can do, and that's the goal. Absolutely. Yes, they will. And, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ as a mother, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਦਈਏ, right? That is in our culture as well. Because again, I think, when you do good, it brings back good. And it's very important to keep those values in your mind and try to, obviously take that advice from your parents and your elders. And giving is just, it's a great feeling. It doesn't matter what you can give, but just giving or helping somebody out, I think that's the best feeling in the world. And it's wonderful that now that you're getting your children involved, and I'm sure she's watching from above, from the heavens, and she is very proud, and she's smiling down upon all of you. And you know what? It's you should absolutely continue that, carry on the legacy. You're doing a wonderful job for the cause and everything else that's there. And family is important. And when you can do something like that as a family, it's just it brings everybody closer together as well. As you know, so tomorrow is November 21st, and Close Look is going to be hosting their talent show as well. This is a show that we've been doing over the years, last few years. And last year, because of COVID, as we've been talking previously, we weren't able to host the big events, and we did an event in the parking lot. So you do have to get creative with the events. You do still have to find ways to get around it. COVID is something that's not going to stop us, right? So we just have to find a different way of doing things. So tomorrow, again, November 21st, Close Look Talent Show is on in Surrey at the City Hall. And if you haven't already bought tickets, please reach out and come join us. The event from 2 p.m. to 5 p.m. in the afternoon is free for everyone to attend. That's when you can come out and watch our youth display their talent, and it's going to be amazing. And in the evening, we have from 6 p.m. to 9 p.m. By invitation, you must have a ticket to enter, and that will be a dinner and an award ceremony. And we look forward to this wonderful event, and we look forward to seeing you there as well. And everything is going to be monitored, and we will be following all the COVID precautions. So feel safe when you're arriving there. You must be double vaccinated to enter the premises, and we will make sure that all the safety precautions are followed as per all the guidelines for British Columbia and federal guidelines. So once again, we look forward to having you there. Manny, I can't thank you enough to coming out here and sharing a small piece of your life there and talking about the foundation and sharing your memories about your mom. Is there any other future events coming up? I know you've talked about the one today that's happening this weekend, which is called Inspire. And in the future, then, I know it's hard to talk about it right now, but what do you have sort of planned in the future? Are you going to be doing more of the in-person events when we can have those? And maybe talk about, I know you mentioned you did one big one last time. Yes. What do you have in the works for next year? Yeah, absolutely. Thanks for asking that. By all means, our 100% goal for next year is an in-person gala. So Inspire, there's nothing like having an audience and talking to people. When we started Inspire, our goal was if there's 400 or 500 people in the crowd, if only one person can step up and make a change. Yes. That's all we need. Then our goal is met, right? And that's been happening through the years.
So we definitely will take it back to in person. We are also considering maybe a different city to take the Inspire message further. So I can't say too much about that yet. Okay. Still in the planning Yes. stage. And then we will do our periodic food drives that we do. Perfect. So in downtown Surrey, in downtown Vancouver. So hopefully from this event, we have some funds where we can also, with our own hands, go on some feeding drives and Perfect. support the local population. Okay. Yeah. So right now then, is it just the city of Surrey that you're working with then? Primarily. Okay. I mean, the beneficiaries of this year's event is Surrey Food Bank, Surrey Christmas Bureau, FRAFCA, the Aboriginal Friendship Center, which is based in Surrey. There's another beneficiary named Team Kia. They support families that are affected by childhood cancer. They're Surrey-based. Yeah. And a youth group called Club Conquer. So those are the 5 beneficiaries. So our job is just the middle person to do the promotion, ask for the public for funds and to participate in the auction. Wow. So we can then distribute those funds that we receive. Nobody's here on payroll. It's all for the public, Yes. the local charities. And we just want to provide a small little boost for their holiday season. Which is amazing. And like I said, the holiday season, that's when it does become very depressive for some families, right? It's supposed to be a time of joy and celebration, but for some folks, they just can't do any of that because they don't have the means to do it. So again, I can't thank you enough, for doing what you're doing. And ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਐਂਡ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਲੁੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵੰਬਰ 21 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀ ਕੰਗ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ and again thank you so much Manny. It's been a pleasure chatting with you and I look forward to seeing you at our event tomorrow and I will definitely check out your event. Thank you. Semofoundation.com online auction. Let's check it out and let's see what's up for grabs. Okay, I appreciate you having us here and thank you very much. You're very welcome. Spotlight here today, so I appreciate it and good luck with the show tomorrow. Thank you so much Manny. ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ enjoy your evening take care